Namaste, good morning my dear students. Let us continue the discussion of our structural organization in animals chapter. Under this, in the last class we discussed the concepts of different tissues, isn't it? So, continuation of that chapter. So, we already completed the epithelial tissue, simple epithelium and compound epithelium, that already over. Next is the connective tissue. In that dense connective and loose connective tissue, that is over. Then dense regular, dense irregular. Now, coming to the third type of connective tissue, that is specialized connective tissue. So, what is meant by specialized connective tissue? These are confined with the ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಟಿಶ್ಯೂಗಳು. ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸೊ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್. One of the specialized connective tissue, it is the cartilage. So, cartilage is present in this, the intercellular material is solid and pliable and resist compression. What is the meaning? Intercellular material is solid. In this tissue, cartilage tissue, the intercellular materials are solid, it is not liquid. Solid, it is not semi solid, it is actually the solid, and pliable. Pliable refers to flexible. They are flexible and resist the compression. So, if you are going to compress, adannu ottidru kuda enagalla, adu bend madidru enagalla, cut agalla, because it is having the flexibility, pliability. Then the cartilage cell is called chondrocyte. Chondrocyte refers to cartilage cell. So, cartilage cell is called chondrocyte, which are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them. So, cartilage cell, if you take specialized connective tissue cartilage, that tissue is made up of individual cell, it is called chondrocyte, and this chondrocyte is present, this cell is present in a small vacuolar structure. So, what is what? Is enclosed in small cavities, small vacuolar structure or cavity like structure within the matrix secreted by them. So, it is having the cartilage cell, this is the cartilage cell which is present in that small cavity. So, these are the cartilage cell. Between the cell in the cartilage we can observe the collagen fiber. So, collagen fiber is going to be distributed in the region between the cells of cartilage. Then most of the cartilages in vertebrate embryos are replaced by bones in adult. This is one of the modification. As we all know that cartilage is flexible, isn't it? It is flexible. When comparing with bone, next ಹೇಳ್ತೀನಿ bone ಏನು hard ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, it is not flexible, but ಇಲ್ಲಿ cartilage flexible ಇದೆ. And most of the cartilage in the embryonic stage ಅಂದ್ರೆ ಏನು, during the development of one fetus, during the development of one baby, one organism, one animal, one chordata, this cartilage is going to be replaced by bone in majority of places in the body. Okay, bones in the adult. So, embryos in the adult ಗೆ ಬರುವಾಗ, when the modification is there during the gestation or during the pregnancy period, these embryos are going to be there and embryo is going to change into the adult human being. Adult alva, adu adult andre ಏನು complete development of fetus ಆಗುತ್ತೆ, ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ internal cartilage ಏನಿದೆ ಅದು bone ಆಗಿ replacement ಆಗುತ್ತೆ in majority of places. Some of the places that that cartilage will remain as it is. Can you give an example? That is what? Our ear pinna. The ear pinna is having the cartilage, the tip of the nose is having the cartilage. So,
best example, easy to understand only. Okay. So, that is what the cartilage, this is the cartilage, this is our the tip of the nose is having the cartilage. So, in some of the places the cartilage will remain as it is. Then cartilage is present in the tip of nose, outer ear, joint between the bones. So, if you take the locomotory organ, locomotory structure, the limb and the legs or limbs means legs and hand, legs ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೋನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಲವಾರು ಬೋನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬೋನ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ಅನದರ್ ಬೋನ್, ಒನ್ ಬೋನ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಅನದರ್ ಒನ್. ಸೊ ಅದರ ನಡುವಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಡಲ್ಟ್. ಲಿಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೆಗ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. vertebral column, backbone ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, vertebral column or backbone. So in the backbone, one vertebrae, one bone of the backbone is going to have the attachment with the another one. So like that one is placed above the other one in the entire series of vertebral column. So that bone, individual bone is called vertebrae. ಅದರಲ್ಲಿ once again ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ thoracic vertebrae, then lumbar vertebrae, like that. So ಅದು detail will be there in the case of our locomotory organ. So ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ atlas. Atlas is the first vertebrae of the vertebral column, first bone of the vertebral column which will going to give the connection with the our skull. Then cervical vertebrae, thoracic vertebrae, lumbar vertebrae, coccyx and sacrum ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. So anyhow that we will going to discuss there, okay, in another chapter. So vertebral column, in that individual bone, ಈಗ ಒಂದು ಬೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ another bone, the next bone, here another bone, like this. In between this one we can observe the presence of that particular cartilage. So this cartilage occurrence in the case of the vertebral column and limbs in the adult, that is very much essential for smooth movement of this part, okay, smooth movement of this part. So that is about cartilage. So it is flexible, it and here it will resist the compression, and individual cell of cartilage is called chondrocyte, which is present in a small cavity like structure, small cavity, and most of the cartilage in the embryo stage is replaced by bone in the adult, and this is the place where cartilage is present. So that is about cartilage. Next one, it is a bone. So bones, what is the speciality? Bones have hard and non-pliable. So it is opposite alva, it is flexible, it is non-flexible. That is, the bone is non-flexible, it is cartilage, isn't it? Cartilage is flexible, idu non-flexible ಆಗಿರುತ್ತೆ. Non-pliable ground substance rich in calcium salt and collagen fibers. Calcium salt, Ca2 plus. So calcium salt is present and having a cartilage collagen fibers which gives bone its strength. Why bone is so strong when comparing with the cartilage? Cartilage is not so strong, but ಇಲ್ಲಿ bone strong ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? Because of this reason, because it is having the deposition of calcium ion. So good calcium deposition is there, that gives the rigid nature, the strong nature to this bone. So that is one of the important phenomena. And collagen fiber, it is also composed of collagen fiber. The bone tissue is also composed of collagen fibers. Then the bone cell, it is called osteocyte. Osteocyte. So osteocyte refers to bone cell. So tissue is called osseous tissue. ಈಗ ನಾವು cartilage ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ chondrocyte ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. Here it is called osteocyte, and which are present in the space called lacunae. So ಇಲ್ಲಿ chondrocyte ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಸೆಲ್ ಕೂಡ which is present in a lacunae. Lacunae refers to cavity, inside that we can observe one osteocyte, one osteocyte. And what is this concentric ring? So this is the observation of bone tissue under microscope, and this is the diagrammatic
representation. Okay. That I will say later. So, coming to the structure, ಅದು detailed structure ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, but just lacune ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So, see here, this is the what microscopic view. ಈಗ ನಾವು diagrammatic view ಗೆ ಬರುವ, this is one set of concentric ring like structure where the bone cells are arranged. So, ಇದು ಒಂದು Hawaiian system, it is called Hawaiian system ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ Hawaiian system. ಇದೇನಿದು, ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ arrangement of the bone cells in a specific manner, and individual bone cell is called our osteocyte, and one osteocyte is present inside one lacune. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಸ್ಟಿಯೋಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, and there is the connection between one osteocyte with the another one. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, like this. We can observe the arrangement of cells in concentric ring. This is called the one concentric ring of osteocyte, and another one like that we can observe, and centrally placed central canal is present. Central canal is having the connection of blood vessel, artery, blood vessel means artery, vein and one neural connection in the central canal. Central canal alli adastu barutte. So alli moorannu represent ಮಾಡಬಹುದು. One is blood vessel, another one is blood vessel means one is artery, another is vein, and another one is our neural connection. So the osteocyte, the bone cells are present in the spaces called lacunae, and this lacunae is arranged in a concentric ring, and the entire one single set of concentric ring, it is called lamella. It is called lamella. ಇದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆದಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ bone, there will be the connection between the cytoplasm of the cell. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸೆಲ್ಗೆ ಈ ಸೆಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಾಲಿಕ್ಯುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಬೋನ್ ಸೆಲ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಾಲಿಕ್ಯುಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಯುನೆ ಒಂದು ಸಾಕು, ಅದರ ನಂತರದ್ದು ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ಯುನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನಾಲಿಕ್ಯುಲಿ, ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲಾ, ಆಸ್ಟಿಯೋಸೈಟ್. ಓಕೆ. So be careful about writing. So bone cells are called osteocyte and present in the space called lacune. That's enough for us. Okay. So that is the structure, and this is the observation. ನೋಡಿ, ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೆನಾಲ್, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂಡರ್ ನೋಡುವಾಗ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, and this is the diagrammatic view. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, the specialized connective tissue ಅಲ್ಲಿ one is the bone, another one is the cartilage. Coming to the point of bone functions, we all know that it is one of the important structural frame to the body. So it will provide structural framework to the body. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಡಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಡಾಗಿನದು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಬಫೆಲೋದು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಕವಿನದು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಹಾರ್ಸಿನದು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಬ್ಲೂ ವೇಲ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನಿಮಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ skeletal structure. So skeletal structure is comprised of mainly bone, and here and there we can observe the connection that is to cartilage. So support and protect softer tissue and organ. Of course, it is very important structural framework, and also gives total protection to the internal vital organs and tissues. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹೇಳೋದಿದೆ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಥೊರಾಸಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ the space for lungs and heart, isn't it? So it gives total protection to that important organ. Then limb bones andre leg bones serve weight bearing function. Nama kaalina bonugalu, leg bones galu. So it is very important to bear the weight of our entire body. So entire body weight will be there onto that bones of the leg. Take part in locomotion and movement. In the beginning I said
the bone and cartilage. Bone is important, it is a part of locomotor structure and helps in the movement. So, locomotion and movement, separate chapter is there under human physiology, there we will going to study how the locomotion will be there. So, locomotion and movement and blood cells. So, if you take RBC, so blood cells are produced in bone marrow, WBC, RBC ಅದೆಲ್ಲ bone marrow ದಿಂದ produce ಆಗುವಂಥದ್ದು. So, bone marrow is the internal cavity of long bones, okay, long bones. Then blood, next specialized connective tissue is blood, where we are going to study about the fluid connective tissue. So, a blood means what? It is a fluid connective tissue. So, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಬೋನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. So, structurally it is having the different, sorry, the functionally it is having the difference and structurally it is having the difference, isn't it, cartilage and bone and the characters. Next, blood is a fluid connective tissue. So, if you take a blood, one of the important connective tissue in the body, and it is a major circulatory fluid throughout the body, and it is having plasma, red blood cells, white blood cells and platelets. We can write it as plasma and blood cells. ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು WBC, RBC and platelets. WBC, RBC and platelet. So, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So, totally the blood is one of the fluid connective tissue and containing blood plasma, RBC, white blood cells and platelets. These are the important components of human blood and helps in circulation of various substances. General function of blood, apart from their cells etc., general function of blood is important with respect to circulation of required material to the individual cell and taking out of unwanted metabolic waste from the cell. Cell alli ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದಂತಹ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂತಹ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ, ಗಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಸೊ ಗಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ, ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, the ions, minerals, hormones and other important factors, other important requirement, gaseous molecule like oxygen to the cell, and after the utilization of that oxygen, carbon dioxide is going to be there. So, it is going to be taken out from the cell and going to give, or it is transported back to the lungs, that is the blood, and other nutrients supply and taking out of metabolic waste, urea or any nitrogenous waste material. So, that is done by this blood. So, blood is one of the important circulatory fluid and having different blood cells. So, I said RBC, I said WBC, I said platelet, isn't it? The blood cells are called blood corpuscles anta heltivi, blood corpuscle, another word is there, blood corpuscle. We can write blood cell, that is enough, okay, for you. So, plasma is the liquid content of the blood, plasma is the liquid content of the blood, okay. Yes. So, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ, ಇದರಲ್ಲಿ WBC ನೋಡಿ, WBC ಆರ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಎರಡಿದೆ, ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ ಮತ್ತು A granulocyte. Detailed theory is there, detailed explanation is there under human blood circulatory system. A granulocyte andre granular cytoplasm is absent, cytoplasm is there, normal cytoplasm, granules are absent. Granulocyte refers to cytoplasm with the granules. So, neutrophil, basophil and eosinophil are granulocyte, and lymphocyte and monocyte are agranulocyte. The detailed things it is there in our human blood circulatory system, okay. And WBC cells are having different shape with respect to nucleus. RBC is not having nucleus, remember, matured RBC in the case of human being is not having nucleus. The frog and I think camel RBC is having the nucleus, okay.
that is not included in our syllabus. Just I said RBC, it is enucleated, nucleus is absent. So, it is having hemoglobin molecule, oxygen carrying respiratory pigment. So, detailed theory part is going to be there in the human circulatory system. And platelets, it is important for what? Blood clotting mechanism. WBC are important with respect to human defense system, okay, human immune system. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಬರ್ತದೆ ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಯಿತು, ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಯಿತು. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಓಕೆ. So, muscle tissue, if you take, each muscle is made up of muscle fiber. So, muscle tissue is made up of muscle fiber. Muscle fibers are composed of numerous fine myofibrils. ಈಗ ಮೈನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಅದರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್, ಸಾರಿ muscle fiber, and muscle fiber ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಫೈನು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್. ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಯೋಸಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ muscle fiber protein anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. These are called muscle fiber protein. These muscle fiber proteins are responsible for contraction and relaxation, result in the movement of locomotory organ. So, this muscle tissue are closely related with our bone. So, muscle fibers are a close relation with the bone. So, contraction and relaxation of this muscle fiber will going to facilitate the movement of the body organs like limbs. Okay. So, muscle fibers can contract, that is the shortening. Contract and ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ಹಲವಾರು ಸಲ ಬರ್ತದೆ ಲೊಕೊಮೋಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಶಾರ್ಟನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಂಥನಿಂಗ್, ಶಾರ್ಟನಿಂಗ್ ಲೆಂಥನಿಂಗ್, ಶಾರ್ಟನಿಂಗ್ ಲೆಂಥನಿಂಗ್, that is happening. So, muscles take part in locomotion and movement. Remember, these are the body muscles. The entire body is having the muscles, because otherwise we can't move. So, contraction, relaxation. My hand is going to show movement. That is because of, once again, because of the muscle contraction. Contraction will going to show the movement, and relaxation will going to give the original condition to that muscle. So, for the contraction there is a utilization of energy, ATP is required. So, detailed concept of muscle movement, it is there in the locomotion chapter. Okay. Just remember muscle tissues, that is the myofibrils, and it is having the actin and myosin muscle protein. Okay. Then in general the body muscles, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಬಾಡಿ ಮಸಲ್ಸ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟೆಡ್ ಆರ್ ವಿಸರಲ್ ಮಸಲ್, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟೆಡ್ ಆರ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ muscle or voluntary muscle. So, one smooth, another one skeletal, third one cardiac. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ, ಸ್ಮೂತ್, skeletal, cardiac. Smooth muscle is also called non-striated or visceral muscle. Skeletal muscle is called striated or voluntary muscle or striped muscle, and cardiac muscle is confined to the wall of heart. Okay. Now, coming to one by one. ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟೆಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಡ್ ಆರ್ ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ದಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಬೋನ್ಸ್. ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಬೋನ್ಸ್. ನಾನು ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಬೋನ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದು ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಬೋನ್ಸ್, ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ, ಬೋನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವ ಮಸಲಿಗೆ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಸೆಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸ್ಟ್ರಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಯೇಷನ್ಸ್,
ಇದೊಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಷನ್ಸ್, ಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಷನ್ಸ್, ಡಾರ್ಕ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. alternate dark and light bands are there. So striations are present, so it is called striated or striped. Strips are there, dark strip, light strip, dark strip, light strip. So dark strip followed by light strip, once again dark strip, once again light strip. So like this it is there in the muscle fibril. ಸೊ ಮೈಸೂರು ಫೈಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಷನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಡ್ ಮಸಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಂಡಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಸೊ ಮಸಲ್ ಫೈಬ್ರಲ್, ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವಿದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಟ್ಟರಶಿಲ್ಲ. So it is arranged in parallelly, it is not like this, it is parallelly arranged. And a sheath of tough connective tissue encloses several bundles of muscle fiber. Tough connective tissue ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲೇನೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಸಲ್ ಫ್ಯಾಸಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಬ್ಸರ್ವ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ TS it looks like this. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ನ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಸಾರಿ ಒಂದೊಂದು ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡುವ ಒಟ್ಟು, ಆಗ ಸೈಡಿಂದ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮಸಲ್, ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಮಸಲ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಓಕೆ ಮೊದಲನೇದು. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮಸಲ್ ಸೆಟ್, ಒಂದು ಮಸಲ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಮಸಲ್ಸಿನ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಟ್ ಪೀಸ್, it looks like this. If you take one single thing, it looks like this. So that is what the magnification. If you are observing it under microscope, it is looking like that. So anyhow, so muscle fibers can contract and relax, and here if you take our skeletal muscle fibers are bundled together in a parallel fashion, and a sheath of tough connective tissue, sheath andre covering, sheath of ಒಂದು layer covering of tough connective tissue encloses several bundles together. So it is in group ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, in mass. See once again, these are the muscle bundle, ಒಂದು ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದರೆ, ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಒನ್ single circular structure, it looks like this. So that is the structure. Okay, and next one is the smooth muscle. Smooth muscle, involuntary and fusiform fibers taper at the both end. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೇಮ್ ಹೇಳುವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಡ್ ಇದೆ, ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಆರ್ ಮೈಂಡ್ ಆರ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಲೊಕೊಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಗ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೇನೆ. So our leg and hand will going to show the movement just because of our control. So if one person taken the beverages ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ, 90 ಹಾಕೋದು ಅಲ್ವಾ, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ರಮ್, ವಿಸ್ಕಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂಟೇಕ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಆಗ ಒಟ್ರಾಶ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವ್ಯಾಂಡರಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದೇರ್ locomotory organ. So actually our skeletal muscle are having voluntary action, they are having the control by our mind, and also they are with the fatigue. Adondu point ಸೇರಿಸಬೇಡಿ, fatigue ಅಂದರೆ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್, they are having the tiredness. ಸೊ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಟಯರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ವಿ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ the tiredness. What is the reason? Because that is a voluntary muscle, and there the muscle that
particular actin and myosin will going to get the fatigue, the tiredness. So, ಅಲ್ಲಿ anaerobic respiration ಆಗುತ್ತೆ. As a result of that we can observe the lactic acid formation, all those things are the other story behind that one. Okay. So, as a result we can observe a fatigue. So, ಅದು voluntary muscles ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. So, coming to the smooth muscle, it is non striated, it is a visceral muscle, okay. And it is involuntary muscle, it is involuntary muscle. So, involuntary and fusiform anta helidre, if you take the diagram, both the ends of muscle fiber cell is pointed, middle is broad, then it is called fusiform. So, pointed end, middle is broad with the single nucleus surrounded with the cytoplasm, that is what fusiform shape anta. ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಪಡವಲಕಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚಪ್ಪರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಡವಲಕಾಯಿ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ನೇಕ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದದಿರ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಸಿಫಾರ್ಮ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಒನ್, okay, just for our understanding purpose. So, fusiform is both the ends are pointed, middle is broad, and taper andre pointed anta aita. Taper fibers, taper at both end, pointed at both end. No striations ಏನು, ಇಲ್ಲಿ alternate dark band ಇದೆಯಾ, light band ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ. So, no striated, so non striated, unstriped, non striated. So, no striations means what? There the actin and myosin is uniformly arranged, it is not arranged alternatively. So, uniform arrangement is there, so there is no striations. ಈಗ previous ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು, alternate ಆಗಿತ್ತು, ಆದ ಕಾರಣ dark band, light band, dark band, light band. Here myosin and actin, dark band is from the myosin, light band is from the actin. So, ಆ ರೀತಿ arrangement ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. So, it is not having any striations. So, it is non striated or unstriped muscle, and cell junctions hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheath. So, junctions, cell junctions, the crossing ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. So, here we can observe once again it is in group, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂಡಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. Then they are seen in the wall of internal organs such as blood vessels, stomach and intestine. Intestine wall, stomach wall and blood vessel wall is having smooth muscle. So, it is involuntary. So, when we are taking the food material, the expansion of the stomach wall is there because of the functioning of this smooth muscle. When the food is moving through that lumen of our intestine, we can observe the expansion. So, why? Because of this smooth muscle. So, smooth muscle contraction, relaxation is very important for the smooth movement of food in the case of intestine. And in the case of blood vessel, according to the requirement of blood pressure maintenance, the contraction relaxation is there. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗಿನ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟೆಡ್, ವಿಸರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ involuntary muscle. Okay. Then the next one is the cardiac muscle. Cardiac muscle, it is striated ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. It is involuntary. Involuntary muscle seen only in the heart. In the wall of heart, the muscle is called that is the cardiac muscle. Then cell junctions fuse the plasma membrane of the cells and make them stick together. It is what the branched muscle. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, once again branches. So we can observe the branches where the cell junctions or junctional complexes are there, where branches are there. Branches ಇರುವಲ್ಲಿ junctional complex ಅಂತ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, and this junctional complexes are important for communication or intercalated disc. So junctional communication junctions are intercalated discs which are formed because of branching, and that will going to allow the cells to contract as a unit.
entire cardiac muscle will going to contract simultaneously. How? Because of this interconnection, because it is intercalated disc. So, this intercalated disc will going to allow the smooth communication between the cells and between the entire cardiac muscle, and that is why when one cell receives a signal, ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಸೆಲ್ನಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನಿಗೆ ನೇಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ and the cells or the muscle fiber is uninucleated here. Uninucleated, that is one important thing. Here it is uninucleated, in the smooth muscle also uninucleated, but in the skeletal muscle it is multinucleated. Okay. In the skeletal muscle it is multinucleated, in the smooth muscle it is uninucleated, in the cardiac muscle it is uninucleated muscle fiber, and intercalated disc or junctional complexes are there that will going to facilitate with the smooth functioning of entire cardiac muscle in a fraction of second. That is very much essential for the heartbeat function. Okay, heartbeat and total conduction of heart. So it is involuntary once again. ಹೌದಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಗಲಿ, ಬೇಡದಿದ್ದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿ, ಬೇಕಾದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ಬೇಕಾದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಪಂಪ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬೇಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಟಿಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಯಿತು, ಮಸಲಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವ. ಸೊ ದ ಮಸಲ್ಸ್ which are very much essential for conduction of heart. So ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಪಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಪಂಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. And last one is the neural tissue. So what is meant by this neural tissue? It is once again we are studying detail in the human nervous system. Just here the importance. So for control and coordination, of the body, neural systems are very important. Neurons are a unit of neural system and excitable cells. Neurons are excitable cells. ಅದು excitation ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ when they are getting the signals, and they are having for control and coordination of entire body function. Neurons are protected and supported by neuroglial cells. That is important, make a note of it. The neuroglial cells. What are neuroglial cells? These are the supportive cells and gives protection to the individual neurons. The neuroglia makes up more than one half the volume of neural tissue. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Then when a neuron is stimulated, neuron stimulation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? When the neuron is getting the signal from the external stimulus, and electrical disturbance or impulse ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Electrical disturbance means impulse is generated and or travels along its plasma membrane through the axon and reaches to the telodendria and transfer it into the next neuron. So what is that? The neural conduction ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನಿನ ಡೆಂಡ್ರೈಟಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಾನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಟೀಲೋಡೆಂಡ್ರಿಯದ ಮೂಲಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರಾನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So the neurons are very important, one of the structural and functional unit of human nervous system. Neurons are structural and functional unit of human nervous system and neural system, and ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ neuroglial cells. And coming to here, ನಮಗೆ ನ್ಯೂರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನ್ಯೂರಾನ್. ದ ಸೈಟಾನ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದರ ನಂತರ ನಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಾನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಟೀಲೋಡೆಂಡ್ರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನಾಬ್ಸ್, isn't it? Now coming to the neural types of neuron, it is having multipolar, unipolar, bipolar neuron. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೀತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಾನ್. So unipolar, bipolar and
multipolar. ಈಗ ಯುನಿಪೋಲಾರ್ ಅಂದರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಸೈಟಾನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲೋಡೆಂಡ್ರಿನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುನಿಪೋಲಾರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹೀಗೆ ಬನ್ನಿ, ಒನ್ ಸೈಟಾನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಆಕ್ಸಾನ್. ಬೈಪೋಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಒನ್ ಆಕ್ಸಾನ್. ಮಲ್ಟಿಪೋಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಮೆನಿ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಾನ್ ವಿತ್ ಟೆಲೋಡೆಂಡ್ರಿನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪೋಲಾರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಯುನಿಪೋಲಾರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೈಪೋಲಾರ್, ಎರಡು ಸೈಡಿಗೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪೋಲಾರ್. So, unipolar neuron is observed, structure is not important, just naming is important. Unipolar neuron is observed in the embryonic stage, okay, in our case, and bipolar neuron is observed in the case of retina of eye, in the retina of eye, and multipolar neuron is observed in the brain and other parts of the body. So, this is the multipolar neuron. So, unipolar, multipolar and bipolar neuron. So, that is what our total neural system, the tissues. Now, then in the next class I will going to take organ and organ system, then morphology, anatomy of our earthworm, cockroach and frog. In that cockroach anatomy is not there in our syllabus. In this year that part is deleted. Okay. Okay. Now, let us take this one in the next class.